I'm done. Okay, so I'm back sa akong set. So karon hapit na sad mahuman ang week. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Nya, daghan na kay kog buhaton. Anyways, daghan na kay kog na edit sa Canva, bro. Sa school pa ni do, like daghan na kay kog gibuhat, like look at that, look at that, look at that, bro, look at that, look. Buhat ko na yesterday. Yeah, very dinalian kaayo sa mo to, batik kaya akong edit. Blurry pagid siya, but lang noon sa kaning Canva. Or ako, nalang jud ko gikalimtan nga kana ang step by step. Kang sumakses eh. Dito, step by the step pala. Anyways, hugas pa ko plato. Kay, human lang ko ni kaon. I'm very full right now. Pero akong utok, it's blanco. Wow, tubuza ko na. So, kailangan ako mag-schedule. Mag-schedule ko before manghugas. Yes. Anyways, last vlog kay akong mention sa akong description and sa title sa video that we are a pilot school sa senior high school, and then yeah, very new kaayo ang senior high school journey. Some it's because kay kami pa ang one of the first grade 11 students nga maka-experience ato. And yeah, very fun kay kuan 7 among kuan kay gikan flag na since every Friday manino na mo flag niya. Monday ang kuan jud opening ceremony. Yeah, di ka na ako gitabi. Uy, wala na ko nakuman. Nya dayon ato mahamuhi mi mahuman na mo class 3 and then maablihaw ka ng paulyon mi sa 3:20. So mag-una mi kaysa sa junior high school sa grade 12, and it's very good. I also considered starting my own business. Go. Oh. Inakog nilayo na ka ha. Malayo na ko. Okay, so I'm done editing, and this is go for posting. Let's go.
Second na to. Say nato lang. Say. Second, ganun, third sa imo. Okay. Yuck. It's damn raining. Same flag of recognition is given to Earl Yuzon, LGBT resident of Barangay Tabadyanan. Same flag of recognition is given to James We go home. Second, banang round 2. Wala na round 3. Mamuli kami. Kaya napa ko'y meeting later. Yes, I'm so, yes. Yes, yes. Oh, napula na ko siyang now. For me na may like the whole day. Sige kong tanaw siyang now. Kaya yung ba, dili na. Go lagi? Let's go. Wait. So I'm back and then it's already 10:45. Yeah, nakoy meeting 11 p.m. And then I thought nga go okay na ko. But I forgot sa akong script sa akong isulti unya, so bra mag-impromptu ako pero nagsuot ako small lang para yes, para kabakon sa akong istorya unya. Great after naabot ko dito so nako ani yandam na nako everything. Mura ko gibugno do, mura ko gisabligag tubig. Unfiltered na kay ko do as in super. Pero sige lang. So, grabe niya. Duka na kay ko. So, napalit ko coffee. Pero wala ko niinom. Yeah. Ba't ako ni... Okay, let's do. Look at my story. Yes. Because it's so organized and the work was like set. I actually make notes before like June. Yeah, okay. So, so Hi, I'm 16. I'm still in school and festival dance. I don't know, but I'm learning what I enjoy.
gibuhat ko ni very dali ra kayo. Nag-edit ko ani. Nag-start ko edit ani sa school ra. Ito na ko'y free time kay I thought pag Friday na ni i-present. So, yes.